In this session, we will discuss about the downstream process or product recovery process which is used in the industrial fermentation. So this is the learning objective. After the end of the session, you will be able to understand, describe and write about the definition and different steps of downstream process. So let's start with the definition of downstream process. So it is nothing but the extraction and purification of the fermented the biotechnological product which is isolated from the fermenter. So there is a downtime which we have already mentioned. It is the time required to remove and condense from an fermenter after the completion of the fermentation process. But after the fermentation process, we are getting a mixture of solution or mixture of substance which containing the microorganism, metabolic, primary and secondary metabolic end products, the substrate or media we have used for the fermentation, everything will be there. So from this we have to extract and purify the desired end product. നമുക്ക് വേണ്ട പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണോ അത് ആ മിക്സ്ചറിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് downstream process എന്ന് പറയുന്നത്. Extraction and purification of biotechnological product from fermentation is referred as downstream process or product recovery. Usually it is complex and it is very important in case of fermentation process because we have to separate or we have to isolate a specific product from a mixture. There will be a mixture of primary metabolites, secondary metabolites and some other toxic waste product which is produced by the microorganism. And usually the process will depending on the nature of the end products, concentration, stability, degree of purification required beside the presence or presence of other products. And one more thing, in order to increases the yield of the final product, the steps involved in the downstream process should be less. As the number of steps in the downstream process increases, yield will be very low. എത്രത്തോളം കുറവ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് റിക്കവറി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം yield കൂടും. എത്രത്തോളം പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് yield കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സോ വി ഹാവ് ടു minimize the steps which is involved in the recovery process or downstream process. So basically there are two type of metabolic products, that is all we have already mentioned, primary and secondary metabolites. And these primary and metabolites are sometime will be occur as an intracellular product or sometime which will be occur as an extracellular products or sometime both intracellular or extracellular products. From word itself you can understand what is meant by intracellular. So while growing a microorganism, some of the metabolic end products will be inside the cell of the microorganism. Okay, and extracellular means it will be released into the substrate which we have used for the fermentation process. So example for intracellular products, vitamins and enzymes. Extracellular products include antibiotic, amino acid, alcohol, citric acid and some enzymes like amylase and protease. And some are both intracellular as well as extracellular like vitamin B12 and flavomycin. And sometimes the microorganism itself be desired end product for isolation. For example, single cell protein which is itself an cell which is cultured in a fermenter. So that isn't right. So we don't have to go for further purification. We have to just separate that single cell protein from a mixture. So these are the basic steps which involved in the downstream process. First we have to separate the solid from liquid, that is a solid liquid separation. We have many methods like flotation, flocculation, filtration and centrifugation. And second step is once the solid is separated from the liquid, we have to release the intracellular products by either physical method or chemical method or enzymatic method. So we will get an solution. So from this solution, most of the or 90% will be water. So we have to concentrate the solution we have got. So that's why we will go for the concentration by evaporation or liquid extraction and membrane filtration, precipitation or adsorption. Then we have to purify structurally similar compound. There will be
some kind of peptides or amino acid which is we have to separate, and it will be done by some kind of chromatographic techniques, either by gel chromatographic technique, ion exchange chromatographic techniques. So these are the different purification techniques. And finally, we have to formulate in an storage condition. എങ്ങനെയാണോ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ രീതിയിലോട്ട് അതിനെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. Some will be formulated as a tablet or dry powder, some will be formulated as an lyophilized product, etc. So we will discuss one by one. First one is solid separation. So as the name indicate, we will get a mixture of solid along with the mixture of liquid along with the solid of primary metabolites, secondary metabolites, the substrate we have used for the fermentation. So first we will separate the whole cell and other insoluble ingredient from the culture broth, and for intracellular metabolite it must be released from the cell before subjecting to the solid separation. So intracellular ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു release the intracellular product by physical, chemical or enzymatic method, then we will go for this solid separation. Now we can do it by flotation, flocculation, filtration and centrifugation. So what is meant by flotation? As the name indicates, substrate will be floated by giving aeration. That's the flotation technique ennu parayum. So when a gas is introduced into a liquid broth, it will form bubbles. So most of the solids or other particles will be get absorbed into this kind of bubbles, and we can use some kind of collector substances like long chain fatty acid or amines to enhances the floating. So the floated solid particles can be separated from the liquid. So that is the first method to separate solid liquid separation, flotation by introducing gas into an liquid culture or liquid broth. It will form bubbles, so the substrate will get absorbed into this bubble and it can be easily removed. And second one is flocculation. We have already studied the different types of suspension. One of these flocculated suspension, the main property is there will be an aggregation of these particles. It will not be like a small fine particle. It will be aggregated, loosely aggregated ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് floccules എന്ന് പറയുന്നത്. By using some kind of flocculating agents like inorganic salt, organic polyelectrolytes, mineral hydrochloride. So these are some of the example for flocculating agents. So it will form an large aggregates which will be settled down, so we can easily remove from some kind of filtration process. Now next method is filtration as such. Sometimes we cannot use some other substance, we cannot use gases, or sometimes we cannot use any kind of chemicals. So we have to go for the filtration. That is the commonly used method. It is basically based on the size of the microorganism. Because depending on the substrate we have to separate, we have to choose different pore size ulla different filters select cheyandi varum. So efficiency will be depending on the size of the microorganism, presence of other microorganism, viscosity of the medium, as well as temperature. As we all know, as the temperature increases, viscosity will be reduced. So filtration efficacy also sometime the solid particle will get dissolved in the solvent and it will pass us through the filtration. So filtration efficacy will be reduced. We can use different kinds of filters like depth filters, which is composed of glass, wool, asbestos or filter paper. So by using this kind of depth filter, we can separate the filamentous fungi from from the substrate or from the product or on the mixture of the product. Then we can use absolute filter with some specific pore size that is smaller than the particle to be removed. By using this kind of absolute filter, we can remove the bacteria from the culture media. Then we can use rotary drum vacuum filter. So sometimes we have to, if it is in some kind of semi-solid material, we have to rotate on and dry. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്, എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഈ റോട്ടറി ഡ്രം വാക്യൂം ഫിൽറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ. So mainly which is used to separate the broth containing 10 to 40% solid and particle size of 0.5 to 10 micron. Yeast cell as well as filamentous fungi can be removed. Then we can use the membrane filter, that is a commonly used one,
we can use static filter or cross flow filters by using different types of membrane filters like microfiltration, ultrafiltration or reverse osmosis. Depending on the size of the particles which we have to remove, we can choose different types of filters for separating solid and liquid separation. And next method is centrifugation. So by using different types of centrifuges, turbo bubble centrifuge or disc centrifuge, multiple chamber centrifuge, scroll centrifuge or decanter, we can use this kind of centrifuge to separate the solid from the liquid. Now second step is release of intracellular products. So if it is an extracellular product, we don't have to go for this kind of steps. But if the desired product is an intracellular product, we have to release the intracellular product from the cell either by physical, chemical or enzymatic method. So we have different chemical as well as mechanical as well as non-mechanical method. So there are two type of classification for release of intracellular products. First one is physical, chemical and enzymatic. Second one is whether it is mechanical or non-mechanical. So if we are using any kind of mechanical equipments like ultrasound or high pressure homogenizer or imbignation or grinding with the glass bead, we are using some kind of mechanical force to separate the intracellular products. So that kind of release is known as mechanical method. അങ്ങനെ അല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടി നോൺ മെക്കാനിക്കൽ എന്ന് പറയും, ലൈക്ക് ഓസ്മോട്ടിക് ഷോക്ക്, ഹീറ്റ് ഷോക്ക്, chemical methods as well as enzymatic method. Now let's see what are the different physical methods. So first one is ultrasonication. So by using ultrasound, we can make pore to the cell wall of this microorganism so that intracellular product will be released through the pores. And second one is osmotic shock. So you hope you have know what will happen if we are placing a cell in an hypoosmotic pressure or hyperosmotic ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. So this is the one of the method. Osmotic shock involves suspension of cell in a 20% buffered sucrose. Then cell are transferred into water at 4 degrees Celsius, and this is mainly used to release hydrolytic enzyme, release of hydrolytic enzyme and binding protein from the gram-negative bacteria. And heat shock, that is another physical method. By giving heat, it will be very cheap and cheap method, but this can be used only for the heat stable substances. Intracellular product heat stable ആയിട്ടുള്ള product ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് heat lysis എന്ന് പറയുന്ന step നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. And last one is high pressure homogenization. So by passing the liquid or the cell through an high pressured orifice to a narrow അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റ്, അതാണ് ഹൈ പ്രഷർ ഹോമോജനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So these are the physical method. Then next one is imbiccment method. So this is the collision of an fastly moving microorganism into either into a stationary or into an oppositely moving fast moving flow of the microorganism. നമ്മളൊരു സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തിലോട്ട് ഹൈ പ്രഷറിൽ നമ്മൾ സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ കൊളൈഡ് ചെയ്യിക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് കൊളൈഡിങ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷന് തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യിക്കാം. രണ്ട് രീതിയിലാണെങ്കിലും ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ പ്രൊഡക്റ്റിനെ റിലീസ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഗ്രൈൻഡിങ് വിത്ത് ഗ്ലാസ് ബീഡ്സ്. സോ ജസ്റ്റ് ആസ് ദ നെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റ്, ഗ്ലാസ് ബീഡ് വെച്ചിട്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ സൊല്യൂഷനെ ഹൈ സ്പീഡിൽ ട്രിച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, now we can use many chemicals for separation of intracellular products like alkali, organic solvent and detergents. So examples of alkalis includes NaOH from E. coli എന്നുള്ള intracellular products നെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിന്നത്. And it is mainly used for in case of recombinant technology production of growth hormone in E. coli. Okay, the fermentation കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് not only for the antibiotic or some kind of chemicals, please understand fermentation is just a process to increases the number of microorganisms. So by increasing the number of microorganisms, there will be some production of metabolic end products. That's why we are getting some pharmaceutical products like steroids or antibiotics. Sometimes
we will use the fermentation in the recombinant DNA technology. So what is the recombinant DNA technology? We will isolate and target gene, we will bind with an vector, we will get an recombinant DNA, we will insert into an host cell, then we will replicate this host cell. So in order to replicate the host cell which containing the recombinant DNA, we can use the same fermenter. Fermenter തന്നെയാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈക്കോളി ആണ് കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we will culture the E. coli. If it is for a large scale, we have to go for fermentation or fermenter for that kind of things. Okay, so this is the first one is alkali, which is mainly used for extraction of the bacterial protein, and second one is organic solvent. We can use different type of organic solvent like methanol, ethanol, isopropanol, butanol, and toluene. Toluene usually used to dissolve the phospholipids of the cell wall, and it will create the pores on the cell wall of the microorganism, so that it will releases the intracellular product. And we can use detergents like anionic detergents like cetyl trimethyl ammonium bromide, or anionic detergents like sodium lauryl sulfate, which can denaturate the membrane protein and lysis the cell, so we can use to release the intracellular products. Now we can use the enzymatic products like lysozyme to release the intracellular products. So lysozyme is an enzyme which will destroy or which will split up the cell wall. So we can use this kind of things to release intracellular products. We can use the combination method along with the enzymatic method. Some physical method can be used along with the chemical method. Some enzymatic method will be used. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ റിലീസ് യൂസ് ചെയ്യാം. Okay, next step is concentration. So why do we have to go for concentration? If first we have separated solid from liquid, then we have released the intracellular products into the liquid. So in this liquid itself, there will be almost 90% of the water content. So we have to remove the water content by evaporation or liquid extraction or precipitation or adsorption. So there are different type of methods. So first one is evaporation, as the name indicates. By giving heat, we have to evaporate the excess of water. So by supplying the steam, or the evaporator will consist of different kinds of units like heating devices for supply of steam, unit for separation of condensed products as well as vapor, then condenser for condensing the vapor, and some other accessories to control the temperature. So there are different type of evaporators like plate evaporators, then falling film evaporator, force film evaporator, and centrifugal forced evaporator. So just name the different type of evaporator used for the evaporation. Now second one is liquid extraction. Sometime the intracellular products or the desired product will be heat liable products. We cannot use the evaporation for the separation of the water or concentration of the liquid products. So we have to go for liquid extraction. So there are two methods, extraction of low molecular weight products as well as extraction of high molecular weight products. So extraction of low molecular weight by using some kind of organic solvent like physical extraction or dissociation extraction. In case of physical extraction, compound itself will be distributed between the two phases like liquid and water phase. So which compound is dissolved in the liquid phase and which compound will be dissolved in the water phase. So we can non-ionizing ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫിസിക്കൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ it will be separated based on the ability to dissolve in the two phases like liquid and water or oil or water. So partition coefficient എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സെപ്പറേഷൻ നടക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. Then dissociation extraction for ionizable compounds. So if the desirable product is an ionizing nature ആയിട്ടുള്ള സാധനം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have to go for dissociation extraction. Now extraction of low molecular weight products by reactive extraction as well as by using supercritical. So another method for low molecular weight products, either by using reactive extraction or by using supercritical fluid extraction. So reactive extraction, the desired product made into react with carrier molecules like phosphor compound and extracted using an organic solvent.
usually the compound that are highly soluble in water can be separated by this kind of extraction procedure, and supercritical extraction by using supercritical fluid. എന്താണ് supercritical fluid എന്ന് പറയുന്നത്? ഫിസിക്കൽ ഫാർമസിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണ് CSF എന്ന് പറയുന്ന സാധനം? Which is an state in between the gas and liquid. ഗ്യാസിന്റെയും ലിക്വിഡിന്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ചില സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ആ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷറിന്റെ താഴെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് they can be in that phase. So by using supercritical carbon dioxide, we can use this kind of extraction method, supercritical fluid extraction method. This is a very expensive method, so we are not using widely. And for separation of extraction of high molecular weight product, we have two methods: aqueous two-phase system or reverse micellar system. Reverse micellar system, of you have know that by using surfactant above the MCC. What is MCC? Minimum micellar concentration എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുക, there will be a formation of micelles. So it can accumulate many of the substrate inside these micelles. അതാണ് reverse micellar system use ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ aqueous two-phase system by preparing or mixing with polymer like polyethylene glycol and salt solution like ammonium sulfate. So that is the liquid extraction method. And finally, membrane filtration method. Another method to concentrate the solution is membrane filtration by using semi-permeable membrane, which is composed of polyether sulfones as well as polyvinyl difluoride. We can use concentrate the liquid solution, or we can use some kind of membrane adsorbers or pervaporation, which means by combining evaporation with the permeation, or by using pestraction by combining the permeation with extraction procedure. So by combining the previous method, we can use that kind of method for concentration of the solvents. And last one is precipitation. So by using some kind of precipitating agents, we can precipitate out the desired product. So this is mainly used for the concentration of macromolecules such as proteins as well as polysaccharides, and also for removing some kind of unwanted materials like nucleic acid as well as pigment from the mixture of the solution. And it can be done by either using neutral salt like ammonium sulfate, or by using organic solvents like ethanol, acetone, propanolol, or by using high molecular weight polymer with some kind of changing the temperature as well as the pH, or by using non-ionic polymer like polyethylene glycol, or by using ionic polymer like polyacrylic acid or polyethylamine, or by increasing the temperature in case of heat sensitive preparation, then by changing the pH, by affinity precipitation reaction for protein, and precipitation by ligand. These are the different methods for the precipitation for the concentration of the final products. And last one is adsorption. Adsorption again by using an adsorbent, inert ആയിട്ടുള്ള adsorbents use ചെയ്തിട്ട് like activated charcoals use ചെയ്തിട്ട് we can separate the desired product. We can concentrate it by using activated charcoal or cellulose based adsorbent. It is mainly used for the concentration of low molecular weight compounds like vitamins, antibiotic and peptides. Then polystyrene, methacrylate and acrylate based matrices also can be used. So that is the adsorption method. Now coming to the next step, that is purification. So we have separated solid from liquid, then we have released the intracellular products. We will get a solution. So it will containing almost 90% of the water. So by concentrating the 90% water solution by evaporating or by precipitation or by any kind of extraction procedure, we can get the final products. So again, the final product have a problem which will be very structurally similar with the next compound. So we may have to purify it from a mixture of structurally similar compound. Chromatography technique ആണ് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. You have studied chromatography techniques. പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? There are different type of chromatographic techniques. Basically there will be a stationary phase and mobile phase.
So we can use different kinds of stationary phase like agarose, cellulose, polyacrylamide, porous silica, cross-linked dextranol, polystyrene, and we can go for different types of chromatographic technique based on their separation procedure. For example, gel filtration chromatography, that is basically based on the separation based on the size and shape of the microorganism to be separated. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് we will use a gel as a stationary phase. So the particles which is size less than the pore size of the gel will be passes through and remaining will be retained. That is the gel filtration chromatography. Next one is ion exchange chromatography, which is based on the surface charge present in the particles to be separated. So we have two type of exchanges can be used for ion exchange chromatography, cationic exchanges as well as anionic exchanges. So examples includes Dowex HCr and Amberlite IR. These are some of the examples for cationic exchanges which consist of negatively charged groups. Then we have anionic exchanges, Dowex SAR as well as Amberlite IAR, which consists of positively charged group. Then we have affinity chromatography based on the affinity of the protein as well as other things with the immobilized ligands. അപ്പോൾ ചില സാധനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹൈഡ്രോഫോബിക് അട്രാക്ഷൻസുകൾ കാണിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഫിനിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അഫിനിറ്റി ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് സം ടൈം വി വിൽ ഗോ ഫോർ ഹൈഡ്രോഫോബിക് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോഫിലിക് interaction chromatography. We will change the mobile phase as well as stationary phase based on the substrate we have to be separated. So hydrophobic means they are the substrates which will hate water. അതിനോട് റിപ്പലൻസ് കാണിക്കുന്ന സാധനങ്ങളായിരിക്കും അവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആവുന്നുണ്ടാവുക. ഹൈഡ്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റൻസുകളാണെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫൈനലി ദ ഫോർമുലേഷൻ. സോ ആഫ്റ്റർ ദ പ്യൂരിഫൈയിങ് ദ സ്പെസിഫിക് കോമ്പൗണ്ട്, ക്രോമറ്റോഗ്രാഫിയിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് റിസൾട്ട് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക? നമ്മൾ കോളം ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? യാ, നിങ്ങൾ പേപ്പറിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, കോളം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ബാൻഡ്. സോ ഈച്ച് ബാൻഡിലും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. Each band will consist of similar type of molecules, either based on the same. എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണോ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നത്? If we are going for gel permeation, that will be based on the size. If it is based on the ion exchange chromatography, that will be based on the ionic nature. അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ഓക്കെ, so finally we have to maintain the stability of the biological products or biotechnological products entire through their storage lifetime. So there are plenty of options for formulation of low molecular weight products. We can achieve by concentrating with the removal of most of the water. That is a basic method for formulation. As a dry powder നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we have to dry it to remove entire moisture content. അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റോറേജ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Then for some kind of antibiotics, sometimes we will store as in crystals by adding some kind of salt. ഏതെങ്കിലും ഒരു സാൾട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട്, പൊട്ടാസ്യം ക്ലാവുലിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ സാൾട്ടിന്റെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ്, അത് അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. Then stabilizers, by adding some kind of stabilizers like sugar like sucrose, lactose, or by adding some kind of salt like NaCl, ammonium sulfate, or by using some kind of polymers like polyethylene glycol, or by using polyhydric alcohol like glycerol. So these are some of the examples for stabilizers. So by adding this kind of stabilizers to protein formulation, the proteinaceous ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സുകൾ we can store it as an in that form. Okay, then drying, most of the things we will do by drying. Then spray drying as well as freeze drying. Spray drying എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ സോളിഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഫ്രീസ് ഡ്രൈയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ലേബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ സോളിഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡാണ്. ഓക്കെ, രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇൻ കേസ് ഓഫ് സ്പ്രേ ഡ്രൈയിങ്, we will spray the solution of the microorganism, then we'll give heat to evaporate the solvent so that we will get the solid particles. Okay, അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സ്പ്രേ ഡ്രൈയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്.
What about the lyophilization? What is meant by freeze drying? ക്വിക്കായിട്ട് കൂൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവാപറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കൂൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ സാധനം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. ഓക്കെ, ലയോഫിലൈസേഷൻ നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, സെയിം മെത്തേഡാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ മെയിൻ മെത്തേഡ് used for the storage of many of the things like food products, diagnostic, bacteria, virus, pharmaceuticals. ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഫർദർ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. The property of this thing are they are heat liable. When if we are giving the heat into this kind of product, they will get destroyed. So we cannot give the heat. So we cannot give heat and dry it. Instead of giving heat, we will go for the freeze drying or lyophilization to store this kind of thing. Biological ആയിട്ടുള്ള ഒരുവിധം പ്രൊഡക്ട്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. Okay, so these are the some of the references for this session, and that's all about the downstream process or product recovery. And this will be the last step of production of any products. Any പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും നിങ്ങൾ 4 സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. നിങ്ങളെ സിലബസിൽ കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. പെൻസിലിൻ, ക്രിസിയോഫുൾവിൻ, ഗ്ലൂട്ടമിക് ആസിഡ്, വൈറ്റമിൻ B12 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ദർ വിൽ ബി 4 steps for the production of every process. First one is selection of microorganism. In that you have to write the name of the microorganism used for this production of the product. ഏതാണോ പ്രൊഡക്റ്റ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോഓർഗാനിസം അതാണ്. And in second step you have to write the selection of the culture media used for the production of the product fermentation. So you have to mention what is the carbon source used, what is the nitrogen source used, what is the other sources, growth factors ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. And third steps will be the production control. So you have to write the what is the temperature we have to use, what is the pH we have to use, what is the aeration we have to give, and whether it is an aerobic fermentation or anaerobic fermentation, whether it is an solid state fermentation or submerged fermentation. These details you have to write in the third step, that is the production process. And finally the product recovery or downstream process. So how we will recover the product from the final fermentation fermenter. അതിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് മെത്തേഡാണ് യൂസ്. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എവറി ഡൗൺസ്ട്രീം പ്രോസസ് ദർ. Any one of the step will be used in the recovery of that specific product. Either evaporation will be used or by any one method will be filtration will be used. So separation of mycelium from എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ we will go for filtration. That is the first step. Filtration കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ intracellular product release ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ some reagent will be used. So what is the reagent used for the release of intracellular product? Then what is the method for concentration of ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. So what is the method? And finally what is the purification, which chromatography technique we will use for purification, and finally how we will store. ഇതാണ് 4 steps എന്ന് പറയുന്നത്. So ആ സെമിനാർ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരും ആ 4 സ്റ്റെപ്പ് എംഫസൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയേണ്ടത്, along with the introduction and application. So in introduction you have to introduce about what is that product, എന്താണ് വൈറ്റമിൻ B12, എന്താണ് പെൻസിലിൻ എന്നുള്ളതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കണം. Then you can go to the production process with the figure, schematic representation ഉണ്ടാവും, എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് ഫിഗർ ആഡ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഫൈനലി സ്റ്റെപ്സ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഈസ് ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ്. പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ്? ആന്റിബയോട്ടിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണോ, വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണോ, ഡെഫിഷ്യൻസിയിലാണെങ്കിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ.